ठीक आहे. नाउ सी मग काय असेल, लेट्स सपोज टू बी दॅट इलेक्ट्रॉन इज ॲट अ डिस्टन्स r from proton. It means that the distance between a positive and negative charge, or the distance between the centers of the two charges, that is two opposite charges, distance between the centers of two opposite charges, this distance is, let's suppose to be r. Let this is a negative charge and this is a positive charge, and we know that oppositely charged, when two opposite charges placed near to each other, then there is a force of attraction in between them, that is a Coulomb force. झालेलं आपल्याला F is equal to काय जास्त होतो, बरोबर आहे का बाबा? F is equal to, I think it is Q1 Q2 upon 4 pi epsilon 0 r square असं काहीतरी आहे, बरोबर आहे. And this is a force in between these two. This is electrostatic force. मला वाटतं आपण मॅग्नेटोस्टॅटिक फोर्स सुद्धा बघितलेला आहे, पण त्याची गरज नाही आता. This is electrostatic force 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon r square. That is a electrostatic force. हे झालेलं आहे आपल्याला, ह्याला जास्त डोकं लावायची गरज नाही. ठीक आहे. मग in between these two charges this type of force is there. Okay. Till आतापर्यंत आपण काय बघितलंय? Let we consider that a particle and the motion of the particle. Yes, let that particle is to be confined in a box. तो particle समजा जर बॉक्स मध्ये कन्फाईन केला असेल तर त्याचं काय मोशन असेल? बिफोर दॅट कॉम्प्टन इफेक्ट वगैरे बघितलाय. कॉम्प्टन इफेक्ट मध्ये काय केल्यावर एक फोटॉन एका इलेक्ट्रॉन वरती कोलाइड केलाय, एक फोटॉन एका इलेक्ट्रॉन वरती कोलाइड केलाय. लक्षात घ्या काय स्टडी करतोय आपण, कशासाठी करतोय हे लक्षात घ्या. पाठ करायची गरज पडायला नको. ठीक आहे. काय करायला बघा, एक फोटॉन नॉट प्रोटॉन, फोटॉन E is equal to h nu, h nu एनर्जी असणारा फोटॉन. such type of photon having the energy h nu, ही energy, this energy is collide with the rest electron, and if the rest electron get recoil and that incident photon get scattered along this direction. बरोबर आहे का? And this is a Compton effect. This is the Compton effect. काय केलं आपण Compton effect मध्ये? What is the effect of this moving photon, or when that moving photon collide with the rest electron, what happened? In that case, that energy of the photon transfer to the electron, rest electron. The energy of the photon transfer to the rest electron. मला वाटतं त्याच्यासाठी आपण ते कॅरमच्या बोर्डचा वगैरे एक्झाम्पल घेतलं होतं. ठीक आहे. Then this rest moving photon when collide with the rest electron, that time that rest electron got extra amount of energy from this colloidal photon. ज्या फोटॉनची कोलिजन इथे होते त्या फोटॉन कडनं त्याला एक्स्ट्रा एनर्जी मिळते, and with that energy that electron get recoil around this direction, and this photon, incident photon, gets scattered along this direction with less energy. That thing already we seen. It means that we study here what is the effect of photon on electron, right? What is the photon? What is the effect of photon energy on electron? He study clear. Then after that, पुढचा पार्ट बघा काय केलंय आपण, स्कॅटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन घेतलाय. इथे काय केलं होतं आपण, फक्त इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस झाला म्हणजे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस झाला, राईट. त्याच्यानंतर मी पुढे काय घेतलंय, स्कॅटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन. स्कॅटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन हायसेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल मध्ये बघितलेलं आहे आपण. स्कॅटरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन, मला हायसेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल, त्याच्यानंतर डेव्हिसन जर्मर एक्सपेरिमेंट आहे तुम्हाला, जीपी थॉम्सन आणि डेव्हिसन जर्मर असे दोन एक्सपेरिमेंट आहेत. त्याच्यामध्ये आपण काय घेतलंय, जस्ट वी कन्सिडर दॅट beam of electron is incident on nickel crystal, nickel cadmium crystal. When it collide, incident on this nickel crystal, then we know that nickel is a metal and its atoms having the periodic arrangement. It has the periodic arrangement, and that periodic, through the periodic arrangement. Periodic arrangement म्हणजे काय? Interatomic distance between all atoms. मग आता इथून इथला जर A घेतला तर हे सुद्धा A असेल, हे A असेल,
हा a असेल, means interatomic distance किंवा interplanar distance are same, that is called the periodic. बरोबर आहे, periodic arrangement. And through such a periodic arrangement, when beam of आता इथे काय केलं होतं, beam of x-ray photon किंवा electron, beam of x-ray photon or electron is to be collide on it, and from that it will get diffract as well as scattered, right? Diffract म्हणजे कुठे होतोय, bending of beam around the edge of the obstacle, that is called diffraction. आता इथे obstacle काय असतील, these atoms are the obstacle and the distance between two atoms is act as a opening or slit. So through that slit light or that electron beam entered and it fall on the next layer. आणि मग ही जे तुमचे स्पेस असेल इंटरप्लेन म्हणतो मी, इंटरप्लेनर म्हणजे ही जी नेक्स्ट प्लेन असेल, on that next plane again it collide and from that again it will get reflect like this. At the time of reflection it get bend around edge of each obstacle, that is a diffraction of electron beam. That is a diffraction of electron beam. That thing already we seen again. आता इथे काय घेतलंय, character of the electron, that is a diffraction. इथे काय बघितला होता, again character of the electron, displacement, right? Okay, similar to that. आता इथे मी काय बघतोय बघा पुढे, not only character of the electron, मग आता इथे काय again character तर बघतोयच, but what I have to say, instead of taking single electron I have to take two charges, two opposite charges, and that two opposite charges, so what is the behavior of that two opposite charges when we have to take such two opposite charges in a system. एका सिस्टम मध्ये जर असे दोन अपोजिट चार्ज घेतले तर काय होतंय हे बघायचंय. म्हणजे नाउ वी हॅव टू स्टडी द हायड्रोजन ॲटम. हे मी मला वाटतं सांगितलेलं आहे, हा झालेला पार्ट सांगतोय मी, बाकीचं काही सांगितलेलं नाही. ओके ठीक आहे. मग आता इथं हायड्रोजन ॲटम मध्ये काय केलं आम्ही, वन इलेक्ट्रॉन अँड वन प्रोटॉन्स आर देयर अँड जस्ट वी हॅव टू कन्सिडर दॅट the electron is revolve in the orbit around the nucleus, and in the nucleus or at the center of that atom in the nucleus proton is there, and that proton having positive charge and electron having negative charge. Again one more thing we know that this proton having 1836 times heavier than electron. The mass of the electron is known to you, mass of the proton is also known to you, so it seen from that this proton is heavier than electron. And we know that if I said that there is a force of attraction between these two between these two charges, if there is a force of attraction between these two charges, then it is seen that we know that this is a heavier one, this is a lighter one, so it will be goes towards heavier one. That lighter one can attract, it can be pulled towards heavier one. Barabar hai? This is a natural thing. Like a heavier one can pull it towards it by the force, and that force is this one. This is a force of attraction. Okay, now see, and now we have to find, now we have to study the what is the effect. आता इथं पुन्हा पुढचा पार्ट काय सांगितलाय, मला वाटतं मी काल ते सांगितलेलं आहे तुम्हाला. जर असं होत असतं तर काय व्हायला पाहिजे होतं, आपला तो इलेक्ट्रॉन जो आहे तो इलेक्ट्रॉन कुठे यायला पाहिजे होता, न्यूक्लियसवर यायला पाहिजे होता. अँड दॅट इज द फेल्युअर ऑफ द क्लासिकल मेकॅनिक्स. पहिलं फेल्युअर मी सांगितलेलं आहे क्लासिकल मेकॅनिक्स. व्हाय क्लासिकल मेकॅनिक्स इज टू बी फेल, किंवा it cannot explain why that electron is revolving in the orbit continuously, why it cannot be fall on this, why as per the classical mechanical statement F is equal to ma. बरोबर आहे का, F is equal to ma, that what it indicate, mass is to be accelerate in the direction of the force, mass is to be accelerate in the direction of the force. What it means, again one thing we know that every accelerating particle, every accelerating body, बरोबर आहे का बघा, every accelerating body is to be get deaccelerate after certain time. म्हणजे काय, त्याची velocity जर समजा एखाद्या पार्टिकलला velocity v मिळाली असेल, and if velocity is constant
जर असे असेल व्हेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर काय होईल मग ऍक्सेलरेशन इज कुणाला लक्षात येईल व्हेलॉसिटी जर कॉन्स्टंट असेल तर ऍक्सेलरेशन काय येईल कुणी सांगू शकता तुमच्यापैकी हा इफ व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट देन ऍक्सेलरेशन इज हा सिंपल आहे हे बघा dv by dt that is an acceleration हा आता सांगू शकता का सांगा if v is constant then dv by dt is a and a is derivative of constant काय आहे बोलून चलायचं तुम्ही पुढे हा what is the derivative of constant 0. yes absolutely right derivative of constant is 0 it means that if the velocity is constant acceleration is 0 if acceleration is 0 what about this f is equal to 0 what it means it means that velocity is not constant it means that काही वेळ velocity वाढत जाईल त्याच्यानंतर काही वेळ कमी होत जाईल it means that every मग आता मी पुढचं काय म्हणतोय बघा every accelerating particle should be come to rest deaccelerate or should comes to rest why because त्याची velocity चढत जाईल पुन्हा उतरत 0 राहील राईट असा त्याचा velocityचा ग्राफ आहे म्हणजे velocity चढत जाईल आणि नंतर उतरत 0 ला येईल लक्षात ठेवा हे मात्र every accelerating particle get deaccelerate or it comes to 0 when it comes to 0 what it means if it comes to 0 it means that its velocity is constant or 0 if velocity is 0 then derivative of velocity is again 0 so it comes or it falls to the nucleus मला वाटतं ही मला ड्रॉबॅक आपण घेतलेला आहे this is a failure of the classical mechanics the first failure of the classical mechanics and this is a classical बरोबर आहे का बघा f is equal to ma this is a Newton's second law and is the or it is also called Newtonian mechanics so that classical mechanics totally depend on this f is equal to ma and it is failed to explain this why that electron is not to be collide inside the nucleus बरोबर आहे का तो इथं का जात नाही मग का नाही पडत जर एक्सेलरेटिंग असेल त्याचं जर एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेट होतो जर तो मध्ये येत असेल तर मग तो इलेक्ट्रॉन इथं मध्ये येऊन पडला पाहिजे होता बट इट कॅनॉट बी डेड लाईक दॅट तसं होत नाही मग काय होतंय that electron is to be continuously moving in the orbit around the nucleus that electron is to be moving in the orbit around the nucleus continuously forever so this is the first failure of the classical mechanics and why that happened now we have to study it आता ते बघूया मग का होत नाही तसं so for that लक्षात येईल का रे कन्सेप्ट थोडा वेगळा आहे म्हणून मी फार बेसिक मागच्या याच्यापासून आणलाय हा थोडा कन्सेप्ट वेगळा आहे हायड्रोजन ॲटम मध्ये सांगते वेळेस आहे सिम्पलेस्ट स्ट्रक्चर मात्र त्याचा आपण जे स्टडी करतोय क्वांटम स्टडी थोडा वेगळा आहे त्यामुळे मी थोडंसं डिटेल मध्ये घेतलेलं ठीक आहे आता लक्षात घ्या ओके लेट सपोज टू बी आय हॅव टेकन द 2 चार्जेस दोन जर चार्ज कन्सिडर केले समजा हा निगेटिव्ह आहे हा पॉझिटिव्ह चार्ज आहे याच्यामधला डिस्टन्स क्लिअर आहे so we know that every charge having its own influence around it त्या चार्जच्या भोवताली त्याचं स्वतःचं इन्फ्लुएन्स असतं स्वतःचं इन्फ्लुएन्स म्हणजे त्याची स्वतःची फील्ड असेल what is that influence means the existence of negative charge or negative field is called influence of that charge ठीक आहे आता ह्या निगेटिव्हचा झाला तसंच त्याचंही असेल ओके बरोबर आहे and see this section आता इथून एवढा सेक्शन बघा या सेक्शन मध्ये काय झालंय there is overlapping of the field वरून पॉझिटिव्हची फील्ड आहे खालून निगेटिव्हची फील्ड आहे and there is a force of attraction in this field या फील्ड मध्ये त्याचं फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन
but why that electron is not to be attracted towards the proton, हे आता आपण सांगतोय, हे होणं अपेक्षित आहे. We are expecting that electron is to be attracted towards the proton. He expected it, but it is not happen in the atom. So why it is not happen? Because there is a proton electric field which balance the electron from attracting towards the nucleus. Proton electric field, हे लक्षात ठेवा. This proton electric field balance the electron from escaping or accelerating किंवा attracting towards the nucleus. Escaping म्हणजे काय म्हणलं मी, हा इलेक्ट्रॉन बाहेर जाऊ शकत नाही किंवा हा मध्ये येऊ शकत नाही. From escaping or attracting towards the nucleus. From escaping away from the nucleus and from attracting towards the nucleus, it prevent that proton electric field, prevent it, and that was explained by this quantum mechanics. That was explained by the quantum mechanics, and due to that only, this electron is continuously revolve in the same orbit. It cannot be leave that orbit forever. Right? And this is the hydrogen atom. This is the hydrogen atom. And the quantum study of the hydrogen atom, what we have to study here, why that electron not attracted? Why? Because there is a proton electric field around that nucleus, the proton electric field, and which balance or which prevent the escaping or attracting the electron towards the nucleus. Okay. Next. Then the Schrodinger equation of hydrogen atom. आला इथपर्यंत लक्षात काही अडचण असेल विचारू शकता. ठीक आहे. आता Schrodinger equation. Schrodinger equation or wave equation for hydrogen atom. And we know that the Schrodinger wave equation in the time independent form, Schrodinger wave equation in time independent form, it is del square psi plus 8 pi square m upon h square into e minus v of psi is equal to 0, where this v is potential energy, and let's suppose to be if the particle is trapped or confined in a box, then its potential energy is considered as 0. In the previous case, what we have to consider, the potential energy of the particle is 0. Why? Because that particle is to be trapped or confined in a box having the boundaries x is equal to 0 and x is equal to L, and that particle should be moved along one direction only. It can be moved along positive or negative x-axis only. It doesn't have any other direction. So we have to take Vx is equal to 0, and V outside the box is infinity. V outside the box is infinity. Vx is equal to 0. Along the x-axis, the potential energy is 0. It means that there is no any other motion of that particle along the y or z axis, right? So that is a Vx is equal to 0 inside the box. But what we have to consider here? We have to consider simply we have to consider that एक न्यूक्लियस आणि त्याच्या भोवताली हा इलेक्ट्रॉन, राइट? हा प्रोटॉन आणि त्याच्या भोवताली हा इलेक्ट्रॉन. And in this case आता इथं मात्र काय केलं, त्याचं मोशन कसं आहे, कंटिन्युअसली इट मूव्हिंग इन द ऑर्बिट 360 डिग्री मध्ये फिरतो. It move along the 360 degree, right? But here it move in the linear path. So we have to consider that its
potential energy is 0, but here we can't consider that the potential energy is to be 0, and its potential energy is V is equal to potential energy is minus E square upon 4 pi epsilon 0 into R. This is the potential energy. This is the potential energy of particle or that electron. And if we have to put this value of the potential energy in the equation 1, let this as the equation 1. So we get that equation is del square psi plus या इक्वेशन याला आपण याच्यात लिहू शकतो बघा 2m upon h cross square into e minus आता हा माइनस आहे e plus e square upon 4 pi epsilon 0 into r into psi is equal to 0. Let this equation is equation 2. ठीक है. And now what I have taken this r. ये r म्हणजे काय आहे? This is the r. Radius vector or the radius. आता नुसतं radius म्हणता येणार नाही, radius vector म्हणतो. का radius vector? Because along that direction force is directed. Along that direction force is directed. So I have to consider that instead of taking only radius, I have to take radius vector and the potential energy. And the potential energy along that direction is, let's suppose I have to consider that the potential energy is V of R is equal to V of R. That means the vector R, potential energy V of R is equal to V of R. That is the potential energy. And this equation is a three-dimensional equation. So by putting the value of this del square, that is a dou square psi upon dou x square plus dou square. By writing that equation becomes dou square psi upon dou x square plus dou square psi upon dou y square plus dou square psi upon dou z square plus he term 2m upon h cross into e minus e plus e square upon 4 pi epsilon 0 r into psi is equal to 0. So याला 2 नंबर दिला तर चालते, याला 2 द्यावाच काय करायचं, कारण तेच इक्वेशन प्रिपेअर करायचं. Okay, this is equation number 2, and this is a three-dimensional time independent wave equation for hydrogen atom. But we consider that this radius vector r. This radius vector r is काय its magnitude काय असेल, vector r is equal to x square plus y square plus z square, because what we have to consider here, we have to consider that this thing बघा, and this is the radius vector. अच्छा, ही फिगर मी इकडे व्यवस्थित काढतो, हीच फिगर इकडे काढतो किंवा याच्यावर सुद्धा क्लिअर व्हायला होत आहे. दिसतंय का फिगर, दिसतंय का इकडची का बाहेर चाललंय बोर्डच्या? ही फिगर दिसतंय का नाही दिसत? बाहेर जात असेल तर मी दिसते ना? ओके दे, ठीक आहे. मग ही थ्री डायमेन्शनल ऍक्सिस वरती, so that vector r is equal to x, its magnitude is r is equal to under root of x square plus y square plus z square. And this figure थोडीशी व्यवस्थित इथे काढता आणखी बघा, आता थ्री डायमेन्शनल ऍक्सिस काढतो. Here I have to consider that this is the x-axis, this is the y-axis, and this one is the z-axis. And let my radius vector is along this direction. Let
my radius vector is along this direction. सेम त्याच ह्याच्यासाठी क्लिअर करतो. फक्त आता इथे काय केलं मी बाकीचं न्यूक्लियस त्याचा ऑर्बिट वगैरे काढत नाही. जे मला अपेक्षित आहे ते काढतो. किंवा मला जे पुढे कामाला येणार आहे तेच फक्त मी दाखवते, बाकी दाखवत नाही. ठीक आहे. Then let this the projection of this vector r. And this let this the p of x comma y comma z or alpha r comma theta comma phi. And this point is p dash of x dash comma y dash comma z dash or alpha of theta dash comma phi dash comma r dash, r theta. It means that this is the mirror image of this point. This point is a mirror image of this point. Okay, then ही मात्र फिगर काढून घ्या. ती काढायची आहे, ही फिगर काढायची आहे. This is theta and this is a phi, and this radius vector is r, x, y. Okay, along this direction it is a y, along this direction it is x. So parallel to it, this is a x, this one is z, so this one is z. And here I have to write the values of three coordinate x, y and z. Okay, along the x axis x coordinate. आता एक 3 डायमेन्शनल ऍक्सिस मध्ये त्याचा काय घ्यायचं आपल्याला, एक डायरेक्शनला असताना घेतोय त्याच्या मिरर सुद्धा मला घ्यायचं आहे, प्रत्येकाचा मिरर घ्यायचा आहे. ओके, देन प्रत्येकाचा मिरर जर कन्सिडर करत असेल तर त्याच्या अगोदर मला काय करायचं, समजा मी हा एक्स वाय प्लेन कन्सिडर करतोय, ही प्लेन एक्स वाय प्लेन, आणि एक्स वाय प्लेन मध्ये काय टाकलंय मी, दिस इज द आर डॅश, मिरर इमेज ऑफ दॅट रेडियस वेक्टर आर डॅश. त्याच असं करू. ठीक आहे, मग हा जो रेडियस वेक्टर आहे, हा जो रेडियस वेक्टर असेल त्याची मिरर तुम्हाला किंवा प्रोजेक्शन त्याचं along this direction. ठीक आहे. Then this x is equal to, आता कोऑर्डिनेट लिहायचे मला, याचे कोऑर्डिनेट लिहायचे. कोऑर्डिनेट कसे लिहिता येईल बघा, x माझा कुठे मिळणार आहे मला, x हा कुठे आहे, हा x आहे, बरोबर आहे का. दिस इज द x, राईट. मग हा काय आहे, अँगल माझा फाय, त्याची कोणाच्या लगतची बाजू म्हणतोय म्हणजे cos फाय असेल, येते का लक्षात. मग cos फाय काय असेल, इथं cos ऑफ फाय इज इक्वल टू काय, cos ऑफ फाय इज इक्वल टू, हा इथं cos ऑफ फाय इज इक्वल टू x, आणि त्याच्या कोणाच्या लगतची बाजू भागिले काय असेल, कर्व x अपॉन r किंवा r डॅश. आता हा r डॅश फक्त माहितीसाठी घेतो मी, मात्र तो काय ह्याचा इमेज आहे, त्याची इमेज आहे, त्यामुळे काय असेल, त्याचं लेंथ तेवढीच असेल इमेजची, राईट. म्हणून मी r किंवा r डॅश लिहिलं, काय हरकत नाही. देन
हे नंतर गिव्हन करेल. ठीक आहे. cos of phi is equal to x upon r. देन आणि ह्याचीच ऍक्च्युअल इथं काय येईल, इथं कुठे x आहे तुमचा, जर हा x मी कन्सिडर केला असेल तर इकडे वर कुठे येईल x माझा, या प्रोजेक्शन मध्ये इथं आहे. ठीक आहे. मग या ऍक्च्युअल मध्ये कुठे असेल x, तर x हा पॅरलल टू दिस. Parallel to this means sin of theta is equal to sin of theta, and parallel to this, what is this? आता हा काय तुमचा x घेतलाय मी, so it is x upon r. So you have the two coordinate, one is in the actual direction and one is in the projection. ठीक है, किंवा मिरर मध्ये. So x is equal to r sin theta into cos of phi. R sin theta into cos of phi. This is a coordinate. This is the x coordinate of this point. हा तुमचा x आहे, ह्याचे coordinate. आणि हे r sin theta cos phi कशाच्या फॉर्म मध्ये आहेत? These are the polar coordinate. X is your Cartesian coordinate and r sin theta cos phi is its polar coordinate. Okay, then y is equal to, y साठी सुद्धा तस लिहिता येईल. y साठी काय असेल, y बघा, this is the front side of this phi, it is a r sin phi. r sin phi झालाय. आणि तसंच मग आता ह्याच्या पॅरलल कुठली साइड येईल, ह्याच्या पॅरलल हे बघा ही आहे आली, राइट. ओके, दिस इज द y ऍक्सिस, दिस इज द y ऍक्सिस. आणि आता हा जो तुमचा अँगल आहे, हा अँगल दिस अँगल इज, दिस अँगल इज, आता याचा अँगल similar angle have. So this becomes r sin theta into, आता इथं प्रोजेक्शन मधला कुठला आहे त्याचा, प्रोजेक्शन मध्ये प्रोजेक्शन मध्ये काय येईल, ही साइड काढायची मला, म्हणजे फ्रंट साइड ऑफ द अँगल, दॅट इज sin of phi. डायरेक्टली घेतो. ठीक आहे. y is equal to किंवा sin theta is equal to y upon r, तसंच sin phi is equal to y upon r. That means y is equal to r into sin theta into sin phi. Okay, then next z is equal to, आता z ला मात्र काय आहे, या xy प्लेन मध्ये माझा प्रोजेक्शन होतं आणि इकडे काय आहे YZ प्लेन मध्ये ऍक्च्युअल होता, त्यामुळे काय झालंय त्याचा मिरर घेतलाय मी. पण आता Z ऍक्सिस हा परपेंडिक्युलर टू दिस प्लेन आहे, परपेंडिक्युलर टू द प्लेन, XY प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे, त्याच्यामुळे त्याचा मिरर वगैरे याचे कामच नाही. त्यामुळे त्याचा एक आणि एकच कोऑर्डिनेट असेल, अँड दॅट कोऑर्डिनेट इज Z इज इक्वल टू R. Z चा काय कोऑर्डिनेट सिंपल आहे, आता Z साठी काहीच प्रॉब्लेम नाही, R cos थीटा, सिंपली संपलं का, r cos theta. बरोबर आहे का बघा, साइड ऑफ द अँगल, साइड ऑफ दिस अँगल r cos theta. आणि एकदा का ह्या तीन कोऑर्डिनेट माहित झाले की यू कॅन राइट दॅट इक्वेशन, दिस इक्वेशन इन फ्रॉम कार्टेशियन टू पोलार फॉर्म. आणि मग स्क्रॉडिंगर वेव्ह इक्वेशन ऑफ फॉर हायड्रोजन ॲटम इन पोलार फॉर्म ज्यावेळेस लिहायचं आहे त्यावेळेस आपण लिहू शकतो. आता त्याच्यासाठी काय माहित पाहिजे, डो स्क्वेअर साय अपॉन डो एक्स स्क्वेअर, डो स्क्वेअर साय अपॉन डो झेड स्क्वेअर, सॉरी डो वाय स्क्वेअर, अँड डो स्क्वेअर साय अपॉन डो झेड स्क्वेअर. हे तिन्ही माहित पाहिजे. फर्स्ट वी हॅव टू फाइंड दॅट, अँड फॉर दॅट पुन्हा इथं बघा, ओके
मग काय करायला लागेल आता x y z तर तुमच्याकडे आहेत साईची व्हॅल्यू इज अ वेव्ह फंक्शन साई इज अ वेव्ह फंक्शन सो मग त्या वेव्ह फंक्शनला तुम्हाला डो स्क्वेअर साय अपॉन डो एक्स स्क्वेअर डो स्क्वेअर साय अपॉन डो झेड स्क्वेअर डो स्क्वेअर साय अपॉन डो वाय स्क्वेअर हे घ्यायला लागतील सोबतच तुम्हाला आणखी व्हॅल्यू कशा सांगायला लागतील व्हॉट इज द थीटा व्हॉट इज द फाय हे घ्यायला लागतील अँड व्हॉट इज आर So first I have to explain this r theta phi. First we have to see that what is the r, what is theta. Let this is the r. R is radius vector and its value is magnitude is x square plus y square plus z square. This is the radius vector. R is the radius or radial part, radial or radius vector. कोणतेही म्हणू शकतो आपण रेडियल पार्ट और रेडियल और रेडियस वेक्टर अँड देन पुढचा थीटा थीटा इज आता हा थीटा इज द अँगल बिटवीन वेक्टर r and z axis are you agreed बघा this is the angle between direction of the vector r and z axis so this angle is called zenith angle theta is called zenith angle नाव लक्षात ठेवायचे आता मला वाटतं zenith angle azimuthal angle आपण ह्याच्यातही बघितलेलं आहे कॉम्प्लेन इफेक्टच्या वेळेस बघितलेलं आहे zenith angle and azimuthal angle पण तरी सुद्धा आता लक्षात ठेवा what is the zenith angle the angle between z axis and vector r is called zenith angle the angle between vector r and z axis is called zenith angle ठीक है and that zenith angle is cos theta is equal to what we have to consider that cos theta is equal to cos of theta जर याचा घेतला तर काय असेल ही तुमचा z असेल तर cos theta त्याचा काय z upon r and it can be written as z is equal to r cos theta or I have to write that theta is equal to मला theta ची व्हॅल्यू घ्यायची आता z ची नाही पाहिजे मला theta ची पाहिजे सो theta is equal to cos inverse of z upon r cos inverse of z upon r and it can be written as it is cos inverse theta is equal to cos inverse of z upon r is under root of x square plus y square plus z square. This is the value of theta. Similarly, we have to find the value of phi, and the phi is the angle between x-axis and projection of vector r. X-axis and projection of vector r, and that projection of the vector r is it is the imaginary part. It is the imaginary part. Just we have to assume that. We have to assume that let the vector r is to be projected in the xy plane. Its image is to be seen in the xy plane. It means that this is a assuming part. So this angle is called azimuthal angle. Azimuthal. azimuthal angle एकच आहे एक मिनिट मला त्याची स्पेलिंग प्रोजेक्शन इन azimuthal angle I think AZI it is AZIMUTHAL azimuthal angle this phi is called azimuthal angle the phi in between x and y phi is in between x and y here the phi is the angle between the projection of vector r and x axis so that azimuthal angle tan of phi can be found by taking the tan of the figure and tan of y upon x sorry tan of phi is equal to y upon x or it is nothing but phi is equal to
tan inverse of y upon x. This is a phi and this is theta. I think it is equation number 3. Okay, this one is equation number 4. And by using this, by using r theta phi, we know that psi of r theta phi is equal to psi of r of r plus psi of r. There is a radius part r of r into theta of theta and phi of phi. काय केलं मी इथं कॅपिटल R of R, कॅपिटल थीटा ऑफ थीटा and कॅपिटल phi of phi असं इक्वेशन घेतलं आणि हे समजा let's suppose to be this is a star. Now we have to differentiate it for dou square psi upon dou x square. म्हणजे आपल्याला with respect to x जर डिफरन्शिएट केलेला with respect to x केलं तर x ची व्हॅल्यू तुमच्याकडे आहे x is this much. X is this much. Double differentiate with respect to x. मग काय dou square psi upon dou x square, dou square psi upon dou y square, dou square psi upon dou z square. काय व्हॅल्यू येते बघूया आता. ओके, आय थिंक टाइम संपलेला आहे. आणखी 15-20 मिनिट लागतील आता. आणि एकदा का हे इक्वेशन लक्षात आलं तर हा टॉपिक फार सोपा आहे. मात्र इक्वेशन कसं काढलंय, काय काढायचं हे कळलं पाहिजे. अदरवाइज सगळंच डोक्याच्या वरून जाईल मग.